Hello, I'm Nimal, the director of the English Master. In this video, we focus on am, is, are. අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ am, is, are යොදාගෙන කතා කරන විදිහ පිළිබඳව. මේක හරිම වැදගත්. දැන් ඔබ am දාන්නේ කොතෙන්ද? is දාන්නේ කොතෙන්ද? are දාන්නේ කොතෙන්ද කියලා දන්නවා. දාන තැන් ටික දන්නවා. You know the places where to use am, is, are. ඔබ දන්නවා මේව භාවිතා කරන තැන්. But the problem is, the question is, the matter is that you cannot speak using am, is, are. am, is, are කටින් හරියට භාවිතා වෙන්නේ නැති එක තමයි බොහෝ දෙනෙක් තියෙන ගැටලුව, right? ඒ නිසා මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ක්‍රමයක් මේ am, is, are ඉංග්‍රීසි කතාවට යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්, right? ඉතින් ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි am, is, are ගොඩක් තැන්වල භාෂාවේ භාවිතා කරනවා. ඒකෙන් am, is, are තනියෙන් භාවිතා කරන තැන් ටික. හොඳට මතක තියාගන්න මේ කතාව. am, is, are තනියෙන් භාවිතා කරන අවස්ථා ටික තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ දැන් බලන්න කතා කරන්නේ. right? ඉතින් මේක හරිම ලේසි, හරිම ප්‍රැක්ටිකල්. කටපාඩම් කරන්න ග්‍රැමර් කියලා මොකුත් එහෙම ලොකුට දෙයක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. මම කියන විදිහට ඔබ හිතාගෙන යන්න. එතකොට වැඩේ ඉබේටම වෙනවා. right? ඉතින් ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ බලන්න. මෙතන තියෙනවා I එක්ක am වෙනවා. එතකොට දැන් අපි ඒ කියන විදිහ පුරුදුයිනේ. I am එහෙම නැත්නම් කෙටි කරාම apostrophe දාලා I. මෙහෙමත් කියනවනේ. ඒක I am I. එතකොට am එන්නේ I එක්ක කියලා අපි දන්නවා. එතකොට I am දාලා කොහොමද කතා කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි කතා කරන්නේ. right? දැන් ඔබට ඔබේ නම, රැකියාව, ඒ වගේ තත්ත්වය තරාතිරම රැකියාව, නම, ඒ හැම දෙයක්ම am දාලා කියා ගන්න පුළුවන්. right? මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. දැන් මම පර්සනලි දැන් ඔබ ගැන හිතන්න, right? ඔබ ගැන හිතන්න. එතකොට තමයි මේක ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නේ. මම ලෝයර් කෙනෙක් නේ. එතකොට කියනවා මම I am a lawyer. right? එතකොට අපි කියමු මම boy කෙනෙක් කියලා කියනවා කියලා. එතකොට I am a boy. right? එහෙමයි කියන්නේ. I am a boy. I am කිව්වත් කමන්නේ. I am කිව්වත් කමන්නේ. I am a boy. I am a lawyer. දැන් මම මැරි කරලා කසාද බඳලා. එතකොට බිරිඳක් ඉන්නවනේ. එතකොට I am husband. මම ස්වාමි පුරුෂයෙක්. එතකොට I am a father. මම තාත්තා කෙනෙක්, මට දුවෙක් ඉන්නවා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට අපි ගැන හිතනවා. I am a father. I am a lawyer. I am කියලා අන්න ඒ විදිහට හිතනවා. alright? ඒ ක්‍රමය මතකයි. එතකොට නම ගැනත් හිතන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. මේ නම ගැන. I am Nimal. I am Kamal. right? අන්න ඒ විදිහට තමන්ගේ නම ඊට පස්සේ තමන්ගේ තත්ත්වය තරාතිරම. I'm a lawyer, I'm a father, I'm a husband, right? අන්න ඒ විදිහට. I'm Nimal. දැන් තමන් ගැන හිතනවා. දැන් එහෙම තමයි අපි කතා කරන්නේ, right? ඒ කියන්නේ මෙතන ග්‍රැමර් විදිහට ගත්තොත් අපි මෙතන යොදාගන්නේ noun එකක්. හොඳට බලන්න. අපි මෙතන යොදාගන්නේ මොකද්ද? noun එකක්. ඒ කියන්නේ නාම පදයක් තමයි මේ යොදාගන්න හැම විටම. මෙන්න මේක ග්‍රැමර් වලදී අපි කියනවා noun එකක් යොදා ගන්නවා am, is, are සමග. එතකොට අපි දැන් දන්නවා, right? Now I'm a lawyer, I'm a driver, I'm a nurse, I'm a doctor. තමන්ගේ තත්ත්වය ඕන එකක් කියා ගන්න පුළුවන්. I'm a farmer, right? I'm a farmer. I'm Natasha. ගහන්න ළමෙක් නම් I'm Natasha. I'm an engineer. මම engineer වෙක්. I'm an engineer, right? I'm the owner. දැන් මම අයිතිකාරයා නම් කොහොමද කියන්නේ? පාර්සලයක් වගේ දෙයක් අපි කවුරු හරි අහනවා කාගේද? Whose is this parcel? I'm the owner. I'm the owner. මේ O තියෙන නිසා D කියලා කියනවා. I'm the owner. I'm the owner, right? අන්න ඒ විදිහට. මේ විභාගයකට වගේ ගියාම ඔබ ielts සටහන් හරි ඒ වගේ විභාගයකට ගියාම ඔබේ examiner, ඔබේ පරීක්ෂකවරයා I'm the examiner. trial එකක් දෙන්න හරි. I'm the examiner. මම තමයි විභාග පරීක්ෂක. I'm the examiner, right? එතකොට අන්න ඒ විදිහට. I'm a detective. මම රහස් පරීක්ෂකවරයෙක්. I'm a police officer. I'm a police officer. I'm a bachelor. Bachelor කියන්නේ තනිකඩෙක්. right? විවාහ වෙලා නැහැ, අවිවාහකයි. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. එතකොට තමන් ගැන ඔන්න ඔය විදිහට am භාවිතා කරලා ඔන්න කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? තමන්ගේ නම, තත්ත්වය, තරාතිරම මේ දේවල්. I'm a manager, I'm a lawyer, I'm a carpenter, I'm a nurse, right? I'm a student.
හරිම lazy. ඔන්න ඉතින් කතා කරන විදිහ am වලින්. ඔන්න එක ක්‍රමයක්. So this is a noun. Noun එකක් මේ විදිහට අපි යොදාගත්තා. The other one adjective. මේ බලන්න. Adjective. දැන් මේක පැටලෙන්නේ නැහැ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරාම. Adjective එකක් යොදා ගන්න විදිහ. මේක විශේෂණ පදයක්. විශේෂණ පදයක් යොදා ගන්න ඕනේ බලන්න. දැන් අපිට හැංගෙන දැනෙන දේවල් තියෙනවානේ. හැංගීම් දැනීම. දැන් පළවෙනිට අපි කියන්නේ නාම ගම ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේ දේවල් කියනවා. I am from එමත් පුළුවන් මෙතනදී භාවිතා කරන I'm from නොගේ කොට ඒ වගේ. දැන් මෙතන හැංගීම් දැනීම අංක දෙකට. පළවෙනිට අර කතාව. දැන් දෙවෙනිට හැංගීම් දැනීම ගැන. කොහොමද කියන්නේ? හැංගෙන දැනෙන දේවල්. I am cold. මට සීතලයි. I'm cold, right? ඊළඟට I'm hungry. මට බඩගිනි. මේ දැනෙන දේවල්නේ. I'm hungry. මට බඩගිනි, right? I'm very hungry. එමෙතන I'm very angry. මට මාර තරහයි. right? අන්න ඒ විදිහට. I'm very angry, right? I'm very angry. ඊළඟට I'm so sad. මට හරි කනගාටුයි. I'm so sad. මට හරි දුකයි. I'm so sad. Sorry කියන්න පුළුවන්. I'm so sorry. මම ගොඩක් කනගාටුයි. I'm so sorry. I'm so sad. ඉතින් මෙතනදී අපි දාගන්න විශේෂණ පද, right? Okay. I'm busy. මම කාර්ය බහුලයි. I'm busy. මම කාර්ය බහුලයි. I'm busy. මම ලස්සනයි. I'm smart. කොහොමද කියන්නේ? I'm smart. ඊට පස්සේ මම ලස්සනයි. කඩවසම්. I'm handsome. මේ බලන්න. I'm handsome. මම cool. I'm cool. දැන් ඔබ Facebook වලින් chat කරනකොට මම තමන් ගැන විස්තර දානවා. I'm handsome. And I'm cool. I'm cool. මම cool චරිතයක්. I'm happy. I'm happy. මට සතුටුයි. I'm happy. I'm sexy. Sexy කියන්නේ හොඳට අඟපත ලස්සනට තියෙනවා. right? I'm sexy. right? ඔය දෙකෙන් adjective භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් noun භාවිතා කරන්න පුළුවන් am is at ඊළඟට adjective භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න ඊළඟට වැදගත්ම කාරණේ මොකද්ද? adverbial එකක්. අපි මේවට කියන්නේ adverbial. මේ adverbial එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්න තැන ගැන. දැන් මම ඔෆිස් එකේ නම් ඉන්නේ. I am in my office. I am in my office. දැන් ගෙදර නම් ඉන්නේ. I am at home. I am at home. මම පන්තියේ නම් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. I am in the class now. I am in the class now. මේ I'm on my way home. I'm on my way home. මම ගෙදර යන ගමන් නැත්නම් ගෙදර එන ගමන් I'm on my way home. මම මෙතන ඉන්නේ. I'm here. right? දැන් අම්මා කතා කරනවා. පුතා where are you? I'm here. මම මෙතන ඉන්නේ. I'm here. right? I'm here in the kitchen. right? I'm here. right? I'm here. මම මෙතන ඉන්නේ. එතකොට I'm at the market. I'm at the market. ඉන්න තැන ගැන මම මේ මාකට් එකේ ඉන්නේ. Hello, I'm at the market. Okay? Hello, I'm at the market. I'm in my bed. Puta, where are you? Remember? Do it. Where are you? I'm in my bed, Amma. Mummy, I'm in my bed. I'm in my bed, Amma. Right? Mummy, Amma. Right? In the bathroom. Hello, where are you? I'm in the bathroom. Okay, wait a minute. I'm in the bathroom. Mummy, put a bathroom. Wait a minute. At the station. Hello. Where are you? At the station. I'm at the station. I am at the station. I'm in the Tanagana. I'm at a party. Hello. What's the noise? Mokado goes out. Hello, I'm at a party, right? I'm at a party. Alright? Remember, I'm in a dream. Mama sihine ka nang ini. I'm in a dream. Mapitagan mo. Mami sihine ka ini. I'm in a dream. Yeah, I'm in a dream. Ito ko rin nabi. Awasta tunakadi am isa bahita karna विधि तो मैंने पुरुषों ने am में का bahita karna भी मैंने में दिन noun ने kat samudra adjective kat samudra adverbial ने का टेक तो तमाम में काते ताराती रुमगन किया करना पुरुषा तमाम के feelings हैंगे ने दाना देवाल करना किया करना पुरुषा इन තැන ගැන කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අවශ්‍යයි. අපි බලමු අනිත් වචන ටිකක් මොනවද කියලා. I සමග am ආවට අනිත් වචන තමයි he, she, it. he කියන්නේ ඔහු, she කියන්නේ ඇය, it කියන්නේ ඌ කියන අර්ථය. එතකොට
මේවත් එක්ක මොකද්ද භාවිතා වෙන්නේ? මේවත් එක්ක am නෙමෙයිනේ. එක්කෙනෙක් නිසා මේගොල්ලෝ I සමග am තමයි. මේගොල්ලෝ එක්කෙනෙක් නිසා මේගොල්ලොත් එක්ක is භාවිතා වෙනවා. is එක කැටි කරොත් I අකුර අයින් වෙලා ඒ වෙනකොට අපොස්ට්‍රොෆි එක දැස් වෙනවා. මෙතනත් එහෙමයි. පළවෙනි අකුර අයින් වෙනවා. ඒ වෙනකොට උඩින් කමාව දානවා. දෙවෙනි අකුර ලියුවා. right. ඔන්නෝම තමයි වෙන්නේ. එතකොට he is ඒ විදිහට he is කියන්න පුළුවන්. He is a lawyer. He is a lawyer. She is a nurse. She's a good nurse. She's a kind nurse. Nimal, hari desi wahitara. She's an excellent person. This is right? Everything. She is the owner. She is the receptionist. He is a police officer. He is a police officer. He is a doctor. Right? He is a bachelor. She is a bachelor, right? Unmarried. එයාට සිතරයි මේ අපි ගෙදර ඉන්න බබෙක් ගැන කියමු. She's cold. එයාට සිතරයි. She's hungry. එයාට බඩගිනි. She's hungry. Give something. Give some food. එයාට දෙන්න. She's so sad. එයාට දුකින් ඉන්නේ. She is so sad. She's so busy. එයාට busy. She's smart. She's beautiful. She's gorgeous. මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් යොදා ගන්න පුළුවන්. She's angry. අම්බෝ එයා තරහ වෙලා ඉන්නේ. She's angry. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේක යොදන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න ඒකත් එක්ක adverb phrase යොදන්න පුළුවන්. adverbials. ඒකට අපි කියනවා she's at home. Hello. තාත්තා අහනවා. Where is mom? පුතා. Where is mom? තාත්තා she's at home. Mom is at home. Mom is at home. මේ බලන්න. හරි ලේසි වචන ගැලපීම. Mom is at home. Hello, where are you, Puta? Where are you? In the class now. I'm in the class. When can I get a hold? She's in the class. I'm auntie. She's on her way, or on my way, on her way. She's here. She's at the market. She's in the kitchen. Where is mom? She's in the kitchen. Where is father? Kotata. He's in the bathroom, right? අන්න ඒ විදිහට අපි කතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු අපි මේකේ ප්ලූරල් එක බහුවචනය දාගන්න විදිහ. කොහොමද බහුවචන? we, you, they. we අපි, you ඔයා ඔයාලා, they එයාලා. එතකොට මේවත් එකක් භාවිත කරන්නේ මොකද්ද? ආ කියන verb එක. and නිසා ගොඩක් දෙනෙක් නම් ආ භාවිත කරනවා. මේක කෙටි කරාම ඒ අකුරට අපොස්ට්‍රොෆි දානවා ආ රීඩියනවා. ඒක ඔන්නෝම තමයි ඒක භාවිත කරන්න. අපි බලමු මේකේ භාවිතන කීපයක්. we are අපි ශිෂ්‍යයෝ. we are students. we are boys. අපි කොල්ලෝනේ. we are girls. අපි girls ලානේ. right? අන්න ඒක. remember we are cold. අපිට සීතලයි. we are busy. අපිට අපි busy. අපි කාර්යබහුලයි. we are so hungry. අපිට හරි බඩගිනි. we are happy. අපිට හරි සතුටුයි. මේ වගේ විශේෂණ පද ඕන තරම් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක මේක, verb එක වෙන්නේ ක්‍රියාපදේ මේක. මෙන්න අපි එක එක වර්ගයේ වචන භාවිත කරා noun, adjective, adverbials. right? ඊළඟට මේකේ adverbials යොදා ගන්න පුළුවන් බහුවචන සමග. we are at home now. අපි දැන් ගෙදර ඉන්නේ. we are තාත්තා. we are in the bus. අපි බස් එකේ ඉන්නේ. we are in the train. අපි කෝච්චියේ. hello mom. we are in the town now. You see, in English, that's the way people talk, right? So it's very easy to talk. And we are at a party. We are at a party now. We are at a party, right? We are at this station. All this good up, they will. Alright, I hope you understood the lesson. එතකොට මේකේ grammar පැත්තත් මම පැහැදිලි කරා බලන්න. මෙතන noun, adjective, adverbials භාවිත කරන්න පුළුවන්. and නිසා එක ඒක තමයි ප්‍රධානම අවස්ථාව. subject එක විදිහට මේ වගේ පුජ්‍යලය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන නමක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මොකද? ගෑනු කෙනෙක්ගේ පිරිමි කෙනෙක්ගේ නමක්. මෙතන බහුවචන වලට children ඔය වගේ එක එක නම් යොදා ගන්න පුළුවන්. Alright, you have to practice this. This is the way that you have to use am, is, are. ඒ ඔහොම තමයි am is යොදාගෙන කතා කරන්නේ. ප්‍රධාන ක්‍රම තුන ගැන මම කියලා දුන්නේ. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. තවත් විස්තර මම ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. වෙනත් පාඩම් පිළිබඳව. right. Okay, bye.